Yes. So today we have to start vector calculus. So koncha kastamana topic, but important. So first we will study basics of vector, and these all are the small 1 mark question like gradient of a vector, directional derivative, unit tangent vector, normal derivative, and angle between the surfaces, and equation of tangent plane to the surface and equation of normal line to the surface. So this is second chapter, and in third chapter we have to study divergence of a vector and curl of a vector. Okay, divergence of a vector and curl of a vector. And the fourth topic, line, surface, volume integral. Is it line integral is a one-dimensional integral or two-dimensional? Student, tell me, line integral is a one-dimensional. Surface integral is a two-dimensional. Volume integral is a three-dimensional. Okay. So now these are the integral theorems: Green's theorem, Stokes theorem, Gauss divergence theorem. Can you say the use of Stokes theorem? Student, do you know anyone? Can you say the use of Stokes theorem? What is the use of Stokes theorem? Line integral to surface integral, sir. But அதில் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக். ஆப்ஷன்ல லைன் இன்டெக்ரல் டு சர்ஃபேஸ் இன்டெக்ரல் இருக்கும். அந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் நெகட்டிவ் மார்க்கிங். ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் வேர்டு மிஸ்ஸிங். See, இப்ப this is called as a line. Am I correct? So this is called as a line. Now assume there are line 1, line 2, line 3, line 4. So now can we call this as the surface? Solama இல்லையா? Can we call this as a surface? Yes, in the board or surface. So now how lines are formed as a surface? 1 2 3 4 இந்த 4 லைன் என்ன பண்ணோம்? Closed பண்ணோம். Will form the surface. What is the use of Stokes theorem to convert the Line integral to surface? Closed line integral. What is the use of Stokes theorem to convert the closed line integral into surface. But is it open surface or closed surface? Closed surface. Open surface. Open surface. So what is the use of Stokes theorem to convert the closed line integral into open surface integral? இது நிறைய டைம் கேட்டிருக்காங்க. The use of Stokes theorem to convert the நாலு லைனை க்ளோஸ் பண்ணா ஓப்பன் சர்ஃபேஸ் கிடைக்கும். So what is the use of Stokes theorem to convert the open line integral into closed surface integral? To convert the closed line integral into open surface integral. So manadradinga Stokes theorem used to convert the closed line integral into open surface integral. Similarly, what is the use of Gauss divergence theorem? What is the use of Gauss divergence theorem? Closed surface integral is converted into open volume integral. Yes, very good. So we can draw like this, or so this is, we can say, as a volume cubic, or you can assume your classroom, or assume that whatever you are sitting now, so that room is a volume. So what are the 6 surfaces? இப்போ நீங்க ஒரு ஹால்ல உட்கார்ந்துருக்கீங்களா, மேல பாக்குறீங்களா, அது என்ன சர்ஃபேஸ்? டாப் சர்ஃபேஸ். Top view, sir. சோ மேல பாக்குறீங்களா, அது என்ன சர்ஃபேஸ்? டாப் சர்ஃபேஸ். கீழ இருக்கிறது பாட்டம் சர்ஃபேஸ். சோ எனக்கு இந்த சைடு இருக்கிறது எனக்கு வந்து ரைட் சர்ஃபேஸ், உங்களுக்கு என்னவா இருக்கும்? லெஃப்டா இருக்கும். சோ எனக்கு ரைட் சர்ஃபேஸ், இது லெஃப்ட் சர்ஃபேஸ். எனக்கு முன்னாடி இருக்கிறது என்னது? ஃப்ரண்ட் சர்ஃபேஸ். இந்த போர்டு நான் வந்து பேக் சர்ஃபேஸ்னு சொல்லுவேன், பட் இந்த போர்டை நீங்க என்னன்னு சொல்லுவீங்க? ஃப்ரண்ட்னு சொல்லுவீங்க. சோ அப்ப என்னென்ன, வாட் ஆர் தி 6 சர்ஃபேஸ்? டாப், பாட்டம், ரைட் சைடு, லெஃப்ட் சைடு, ஃப்ரண்ட் சைடு, பேக் சைடு. சோ இந்த 6 சர்ஃபேஸையும் க்ளோஸ் பண்ணா இதான் டாப். சோ திஸ் இஸ் டாப் சர்ஃபேஸ், திஸ் இஸ் பாட்டம் சர்ஃபேஸ், திஸ் இஸ் ரைட் சைடு, திஸ் இஸ் லெஃப்ட் சைடு, திஸ் இஸ் ஃப்ரண்ட், திஸ் இஸ் பேக்.
So இந்த ஆறு சர்ஃபேஸ் க்ளோஸ் பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? வால்யூம். Q ஆர் வால்யூம். So now what is the use of Gauss divergence theorem to convert the closed surface integral into open volume Open surface. yes, volume. to convert the closed surface integral into open volume integral. So Green's theorem, sorry, Gauss divergence theorem used to convert the closed surface integral into open volume integral. Closed surface integral into open volume integral. Yes, take basics of vector. Take the topic basics of vector. Basics of vector. Basics of vector. Yes, we have two type of concept: scalar and vector. Scalar and vector. So, what is the main difference between scalar and vector? Scalar has only the magnitude, but vector has magnitude and direction. Direction. Scalar has only magnitude. Scalar has only magnitude. Scalar has only magnitude. Scalar has only magnitude. But vector has magnitude and direction. Vector has magnitude and direction. Yes, now tell me distance. Is it scalar or vector? Scalar. Distance. Is it scalar or vector? Scalar. Vector. Scalar, sir. Direction is only scalar. Distance நான் see நான் வந்து 5 கிலோமீட்டர் நடந்து போயிருக்கேன். அது வந்து ஸ்கேலாரா வெக்டாரா? 5 கிலோமீட்டர் நடந்து போயிருக்கேன், அதான் டிஸ்டன்ஸ். அப்ப நான் 5 கிலோமீட்டர் நடந்து போயிருக்கேன். அப்ப அது வந்து ஸ்கேலாரா வெக்டாரா? Scalar, sir. Scalar. ஸ்கேலார். only distance 5 கிலோமீட்டர் நடந்து போயிருக்கேன், அவ்வளவுதான். அப்படி சொல்லு, நான் சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட் 5 கிலோமீட்டர் நடந்து போயிருக்கேன். அது இப்படியா இப்படியா அப்படியா அதெல்லாம் நான் எதுவுமே சொல்ல கிடையாது. நான் 5 கிலோமீட்டர் நடந்து போயிருக்கேன். So that is a scalar. The next one, velocity. Velocity. Is it a vector or scalar? Vector. Vector. Velocity is a vector. Next, mass. Scalar. Mass ன்னு சொல்றாங்களே. Mass is a scalar. Volume. Is it vector or scalar? Volume. Vector. Vector. Scalar, sir. Scalar. Sorry, volume is a scalar. Volume is a scalar. Then displacement. Vector. Yes, displacement is a vector. Displacement is a vector. Momentum. Vector. 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 Momentum. Force. Vector. Force is a vector. Speed. Scalar. Scalar. Very good. Speed is a scalar. Etc. Remaining things you go through. So these are the important things. So scalar has only magnitude, but vector has magnitude and also direction. Okay. So in vector we have some term. Take first one. We have a null vector. What do you mean by null vector? Next we have a unit vector. Null vector, unit vector. Null vector, unit vector. Next parallel vector. Next parallel vector. Fourth equal vector. Fourth equal vector. Fifth collinear vector or collinear vector.
collinear vector, coinitial vector, so but engineering mechanics la coplanar non coplanar main ah paathirpinga. So what is coplanar, what is non coplanar? Already you attended an engineering mechanics class. What is coplanar, what is non coplanar? சார் Anyone tell me? கோப்ளேனர் அப்படின்னா ஒரே ஒரு ஒரு சர்ஃபேஸ்ல இருக்கணும், டைரக்ஷனும் சேமா இருக்கணும் சார். One force, one plane. Force வந்து acting in same direction எனக்கு phone call வரும். Yes. எனக்கு phone வரும், disturb ஆகும். Yes. So what is coplanar? யாராச்சும் சொன்னீங்களா? You please repeat coplanar. Different Force forces acting on a single plane. அது வந்து கோப்ளானர். So இது board ஒரு plane, ஓகேவா? So இந்த இடத்துலயே forceல act ஆகுதுன்னா, see this is a plane. So coplanarனா ஒரே single. So இந்த planeல வந்து forces are acting, that is called as a coplanar vector. So all the forces acting on a same plane, that is called as a coplanar vector. What do you mean by non-coplanar? Different forces acting on the different plane. Different forces acting on the different plane. வந்துருச்சுல? தெரியலீங்களா? ஆமால. இப்ப வேற போன் வைக்கும், அது கால் வந்தா அப்படித்தான் ஆகும். Yes. See board visible or not visible? Not visible sir. Possible, sir. Visible, sir. என்கொயரிங்களா? சரி டெமோ கிளாஸ் வர சொல்லிருங்க, நான் பேசிக்கிறேன். டெமோ கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றேன்னா மேல வர சொல்லிருங்க. பேரண்ட்ஸ் மட்டுமா? சரி கார்த்திக் ஃபோன் பண்ணுங்க, எவ்வளவு நேரம் ஆகும் கேளு. 1 minute ஃபோன் ரீகனெக்ட் பண்ணோம், நான் வேற ஃபோன். Vector in space. So space, you take x-axis, y-axis, z-axis. Take x-axis, y-axis, z-axis. So here you take. So this is a 3-dimensional. This is important. If what are the 3 variables in 3-dimensional? What are the 3 variables? X, y, z. What is range of x? X varying from -infinity to +infinity. Y varying from -infinity to +infinity. Z varying from -infinity to +infinity. So here what is the value of y? Student tell me, at here what is the value of y? Infinity. Infinity. At same point here we can say this is dot dot. So here we can say, here what is the value of y? Minus infinity. X varying from infinity to -infinity. Similarly z varying from infinity to -infinity. Now 3 variables are there. If one variable fixed, if one variable fixed, what will I get? If one variable fixed, suppose z equal to 5 fixed, z is constant,
That is called as which one? Z fixed achna, what are the remaining two quantities varying? X and Y varying. Two quantities varying, X and Y varying. So that is called as which one? XY plane. Suppose if Y equal to constant, which plane? XZ plane. If if X equal to constant, which plane? YZ plane. YZ plane. This is the important point, note down. So in 3D geometry, this is Cartesian coordinate system. There are three variables X, Y, Z. So if Z value constant, which one varying? So now we can draw like this. So here Z equal to some 5 constant. So this plane is called as which plane? XY plane. Correct now? See, either plane எடுத்துக்கலாம். ஒரு ஷீட் கூட எடுத்துக்கலாம். So in the sheet you take it as a plane. So இது Z axis. Now here Z equal to 5. Appa in the plane what we can say? Which one is varying? What are the quantities are varying? X and Y varying because of Z equal to 5 is the constant. Appa Z equal to 5 constant means XY plane. Similarly, here which one is constant? Some Y equal to constant, which plane? XZ plane. Now similarly here X equal to constant, which plane? YZ. YZ plane. Very important. If X equal to constant, YZ plane. If Y equal to constant, XZ plane. If Z equal to constant, XY plane. Yes, now write two variable fixed. Two variable fixed. Suppose assume X, Y fixed. X and Y fixed. This is X. This is Y. This is Z. So like X value 3 fixed. Y value 5 fixed. So X value 3 means assume see X value 3 fixed. So 1, 2, 3. X value 3 fixed. And what is about Y value? Y value fixed as 1. This is origin 0. 1, 2, 3, 4, 5. So at this point, varying. See at this point, so here X equal to 3, Y equal to 5 fixed. Now which one will vary? X equal to 3, Y equal to 5 fixed at this point. So which one will vary? Z will vary from minus infinity less than or equal less than infinity. So now if two variable fixed, we have a line. Because of in this line X equal to 3, Y equal to 5 fixed. Z value varying from minus infinity to plus infinity. So X value fixed, Y value fixed, Z value varying from minus infinity to plus infinity. Therefore, we can call it as a line. If one variable fixed, that is called as a plane or sheet. If two variable fixed, that is called as a line. Suppose three variable fixed. Suppose X equal to same X equal to 3, Y equal to 5, Z equal to 7. See, for this line, which one is varying? Z value varying from minus infinity to plus infinity, but Z value 5 fixed. See, you connect like this 1, 2, 3, 4, 5.
you connect like this parallel. Now this is the point 3, 5, 7. So now that is gives point. Very important, lot of times asked in competitive exam. So if at this point, what we can say? X value 3, Y value 5, Z value 7. So that is called as a point. Z value see 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Or 7 means, or you take 5 only. I taken 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So this is origin. Now this we can say as a OP vector. This we can say as a OP vector. Yes, how will you write OP vector? OP vector in some book they given as a P vector. How will you write OP vector or P vector? 3 I or AX vector plus 5 AY vector plus 5 AZ vector. So that is vector in space. So OP vector in 3-dimensional given as 3 minus 0. So 3 AX vector plus 5 AY vector plus 5 AZ vector. Now suppose you take a point 3, 5, 8. You take a point Q 3, 5, 8. So where will you put that point? So now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So like that, so straight line. So this is the point Q 3, 5, 8. Now this is called as a straight line. This is called as a OQ vector. How will you write OQ vector? 3 AX vector plus 5 AY vector plus 8 AZ vector. Or sometime we can write OP vector as 3I vector plus 5J vector plus 5K vector. Similarly, OQ vector equal to 3I vector plus 5J vector plus 8K vector. So here what is I vector, J vector, K vector are called as a unit normal vector along x-axis, y-axis, z-axis respectively. Take I vector, J vector, K vector. I vector, J vector, K vector are unit normal vector. I vector, J vector, K vector are unit normal vector along x, y, z axis respectively. Unit normal vector means what? Modulus of I vector, modulus of J vector, modulus of K vector are what? 1. Normal vector means what? All the 3 vectors are perpendicular to each other. So unit vector means magnitude 1. What do you mean by normal vector? All the 3 vectors are perpendicular to each other. So always I vector, J vector, K vector is perpendicular to each other. So what is the angle between I vector and J vector? 90 degree. What is angle between J vector and K vector? 90 degree. What is angle between I vector and K vector? 90 degree. That is called as a perpendicular to each other. So I vector, J vector, K vector are unit normal vector along x-axis, y-axis, z-axis respectively. Now here we can write distance vector. Now we can write distance vector or separation vector.
distance vector or separation vector. Distance vector or separation vector. See now, this is you take this arrow mark. All of listen about this arrow mark. So we will say QP vector is called as a distance vector. From Q, starting point Q, P is ending point P. This QP vector is called as a distance vector. So how will you write QP vector formula? OP vector minus OQ vector. So QP vector formula OP vector minus OQ vector. What's the value of OP vector minus OQ vector? OP vector minus OQ vector. What is the answer? Minus 3AZ vector. Minus 3AZ vector. Minus 3AZ vector. ஏன்னா see இந்த வெக்டார் எப்படி போகுது along y axis or along along z axis or along minus z axis in the direction downward minus z direction, that's why minus az vector. Or we can write pq vector also, this also a distance vector, pq vector. So pq vector means you have to take this direction. So how will you write pq vector? oq vector minus op vector. OQ vector minus OP vector. So OQ vector minus OP vector, what is answer? 3AZ vector. 3AZ vector. 3AZ vector. So now what is the distance between OQ vector and OP vector? What is the distance between OP vector and OQ vector? 3. sir. That's why called as a distance vector. So what is the distance between OP vector and OQ vector? 3. 3 along Z axis. Okay. That's why called as a distance vector. This is called as. Now suppose assume OP vector equal to 3AX vector plus 5AY vector plus 10AZ vector. OQ vector equal to 3AX vector plus 6AY vector plus 7AZ vector. So what is the value of PQ vector? What is PQ vector? OQ vector minus OP vector. So what is the value? AY vector minus 3AZ vector. Yes, now tell me. In 3-dimensional, if one variable fixed, what will you get? Will you get a point or a line or surface? Surface. I will ask the question. Anbarasi. Yes, sir. Anbarasi. Yes, sir. Surface, sir. Yes. வாழ்க்கையில எப்பயுமே சந்தோஷமா இருக்கணும்னா என்ன மட்டும் இருந்தா போதும்? என்ன இருக்கணும் கண்டிப்பா? ஸ்டூடண்ட்ஸ் என்ன வேணும்? வாழ்க்கையில சந்தோஷமா இருக்கணும்னா என்ன வேணும்? காசு சார். பணம் வேணும். காசு வேணுமா? சரி, நீங்க யாரு காசு பணம் வேணும்னு சொன்னது? பாஸ்வேர்டு எடுங்க. யார்
சரி, பணம் வேணும்னு சொன்னவங்களுக்கான கொஸ்டின். சப்போஸ் யாராவது ஒரு ஜென்ஸ் சொன்னீங்களா, நீங்க வந்து ஒரு கையில 2 கோடி வச்சிருக்கிறீங்க, பட் உங்க ஒய்ஃப் வந்து உங்க மேல அன்பு இல்ல, அப்ப சந்தோஷமா இருக்க முடியுமா? முடியுமா முடியாதா? யாரோ சொன்னீங்களா, சொல்லுங்க. முடியுமா முடியாது? முடியாது. அப்ப வாழ்க்கையில சந்தோஷமா இருக்கணும்னா இது மட்டும் இருந்தா போதும். அன்பு சார். அன்பு மட்டும் இருந்தா போதும். நீங்க சப்போஸ் உங்ககிட்ட இருந்து காசே இல்ல, உங்க ஒய்ஃப் வந்து ரொம்ப அன்பா உங்க பக்கத்திலேயே உட்காந்து, காசு இல்லைன்னா பரவாயில்ல, நம்ம 2 நாள் சாப்பிடலைன்னா பரவாயில்ல, 2வது நாள் காசு வரும்ல அப்படின்னு சொல்ற அன்பு போதுமா போதாதா? போதும் போதும் சார். போதும் போதும் போதும். எத்தனை முறை சொல்றீங்க? ஸோ அதனால வாழ்க்கையில நிறைய பேர் சொல்றது, நிறைய சயின்டிஸ்ட் இல்ல நிறைய சித்தர்கள் இல்ல நிறைய ஞானிகள் எல்லாரும் வாழ்க்கைக்கு இல்ல நிறைய மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச் இல்ல நிறைய அந்த சத்குரு யாரா இருக்காங்களா, எல்லாருமே சொல்ற ஒரே ஒரு இது என்னது? அன்பு. உங்க வீட்டுல நீங்க எல்லாத்து மேலேயும் அன்பு காமிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பா உங்க மேலேயும் அன்பு காமிப்பாங்க. ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும். ஸோ இன்ஸ்டியூட்லயே பிடிச்ச பேர் அன்பரசி தான். ஸோ அன்பரசிக்கெல்லாம் ஒரு கிளாப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். தேங்க்யூ சார். ஸோ இது உண்மையாலும் தான். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். ஓகே. ஸோ இப்போ ஒன் வேரியபிள் ஃபிக்ஸடா இருந்தா என்ன அது? If one variable fixed, we have the Surface sir. plane. If 2 variable fixed, we have the line. If 3 variable fixed, we have point. In 2-dimensional coordinate system, if one variable fixed, we have the, very good, we have the line. And if x fixed na y line varying. If y fixed na x varying. And if 2 variable fixed, we can say as a point. Yes, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நிறைய டைம்ல கேட்டிருக்காங்க. And in vector we have uniform vector, non-uniform vector. Uniform vector, non-uniform vector. Suppose if you have f vector equal to 4ax vector plus 5ay vector plus 7az vector. This is example. But here f vector equal to 4xy ax vector plus 5x square yz ay vector plus 6z az vector. So first one is uniform vector or non-uniform vector? Uniform vector, this is non-uniform vector. So this non-uniform vector is varying with respect to space variables. For 3-dimensional, what are the 3 space variable? X, Y, Z. So this non-uniform vector varying with respect to space variable, but the uniform vector is constant with respect to space variable. Take uniform vector constant with respect to space variable. Uniform vector constant with respect to space variable, constant with respect to space variable, constant with respect to space variable. Non-uniform vector ங்கிறது varying with respect to space variable, varying with respect to space variable, varying with respect to space variable, varying with respect to space variable. Take next one, vector operation. Vector operation, next topic. இதெல்லாமே ரொம்ப பேசிக்ஸ் தான். Vector operation. Vector operation. Take first one. Addition of vector. சார் சொல்லுங்க சார். யூனிஃபார்ம் வெக்டர், நான் யூனிஃபார்ம் வெக்டர் டெஃபினிஷன் ஒருக்கா சொல்லுங்க சார். அதான் நான் யூனிஃபார்ம் வெக்டர் வேரிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஸ்பேஸ் வேரியபிள். யூனிஃபார்ம் வெக்டர்னா கான்ஸ்டன்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஸ்பேஸ் வேரியபிள்.
Student, take next topic, vector operation or vector algebra. Take first one, addition of vector. Addition of vector. See, first one, parallelogram law. Parallelogram, law of addition. See, this is assume two vectors are, this you take A vector, this you take B vector, this also you take B vector, this also you take A vector. Yes, definition தேவையில்லை, but you know the operation now. Yes, what we can say? Two vectors are considered as a adjacent side of parallelogram. Now, where the, what about this diagonal? The C vector, what we can say? A vector plus B vector. Resultant vector is the sum of the two vector. Okay, so the diagonal is nothing but sum of the two vector. No need to write statement. So parallelogram la, so two vectors are considered as the adjacent side. Now the resultant vector is A plus B vector is nothing but diagonal vector. So diagonal vector is resultant vector. Now take triangular law of addition. Triangular law of addition. Make a law. Triangular law of addition. So இது மறந்துடாதீங்க. So see, all listen board. A vector இப்படி போகணும், அதுல இருந்து அப்படியே B vector வரணும். A vector முடிகிற இடத்துல அப்படியே B vector வரணும். So A vector and B vector are considered as a adjacent side of triangular. அந்த இது க்ளோஸ் பண்ற சைடு இருக்கு பாருங்க, க்ளோஸ் பண்ற சைடும் அந்த டைரக்ஷன் முடிகிற சைடும் சேமா இருக்கணும். That is C vector equal to A vector plus B vector. See, A vectoரும் B vectoரும் adjacent traveling side of a diagonal. அந்த closing side இருக்குல்ல, that is called as A vector plus B vector. A vector plus B vector. See, இதெல்லாம் tan setல கேட்டிருக்காங்க. A vector, then B vector, sorry, here you change, sorry, another one. A vector, B vector, this is minus A vector, yes, this is B vector. So this is B vector. This is B vector. This is minus A vector. Here we can say B vector minus A vector. So B vector அதே தான், நம்ம மாத்த கிடையாது, போனதுல அதே தான். பட் இங்க A vector பதிலா என்ன எடுத்துருக்கோம்? We taken minus A vector. அப்ப இந்த diagonal என்ன வரும்? B vector minus A vector. B vector minus A vector. B vector minus A vector. But இந்த triangular law பாருங்க, இங்க இது A vector. Now this is B vector. See, போன இது கேட்டிருக்காங்க, மறந்துடாதீங்க, அதுக்காக தான் எடுக்கிறோம். tan setல கேட்டிருக்காங்க. ஒரு சின்ன பாசிபிலிட்டிஸ் என்னன்னா, ஈவன் IIT NIT கொஸ்டின் ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் ஒரு இது tan set மாடல் எடுக்க சொல்லி கூட அவங்க ஃபாலோ பண்ணலாம். ஒன்னு கேட் கொஸ்டின்ஸ் 1 மார்க் எடுக்கலாம் IIT ஃபேக்கல்டிஸ், இல்லைன்னா IES கொஸ்டின் இல்ல ESC கொஸ்டின்ஸ் எடுக்கலாம், இல்லைன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் tan set கொஸ்டினையும் பேஸ் பண்ணி எடுக்கலாம். நம்ம சொல்ல முடியாது. பட் என்னன்னா, இப்ப சப்போஸ் TNEB ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தாங்கன்னா, இது மாதிரி ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் tan set சிலபஸ் தான் அன்யூனிவர்சிட்டி கண்டக்ட் பண்ணாங்க, அந்த மாடல்ல கொஸ்டின் எடுங்கனாங்கன்னா, ஸோ சம் ஃபேக்கல்டிஸ் அந்த ப்ரீவியஸ் இயர் tan set கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பார்த்து அது ரிலேட்டடாகவே கொஸ்டின்ஸ் எடுத்துருவாங்க. ஸோ அதனால 3 கொஸ்டின் பேங்க் இம்பார்ட்டன்ட். கேட்டோட 1 மார்க் கொஸ்டின், ESC கொஸ்டின் அண்ட் tan set கொஸ்டின். ஸோ இதெல்லாமே கேட்டிருக்காங்க tan setல. ஸோ A vector, B vector,
நான் சொன்னா நீங்க போய் யாரும் சொல்லிட மாட்டீங்களா டிஎன்இபில? சார் இத போய் எங்க சார் சொல்ல போறோம்? சொல்றேன். A vector minus B vector. So C vector equal to A vector minus B vector. So see triangular law A vector B vector next closing side C vector. இல்லைன்னா இங்க இது பாருங்க triangular lawல இது A vector இது B vector. Now இந்த மாதிரி டைரக்ஷன்ல அதே முடியற சைடு தான் B vector முடியற சைடு. அது மறந்துடாதீங்க. நிறைய பேர் இந்த ஏரோ மார்க்ல கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்கிறீங்க. அதனால தான் நான் மறுபடியும் இதை எடுக்கிறேன். சரி triangular lawல இப்படி A vector எடுத்துங்க. நெக்ஸ்ட் இப்படி B vector எடுத்துங்க. Suppose இதே டைரக்ஷன்ல if you write C vector, what is C vector now? A vector, B vector, அப்ப A vector plus B vector. Now you take this is A vector. Now this you take B vector. இங்க முடியற சைடு எடுத்துங்க. Now what will you write this? A minus B. A vector minus B vector. So that important. அதுவும் பார்த்துக்கலாம். based on length. பட் அவங்க புக்ல ஸ்டாண்டர்ட் புக்ல இதான் டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப இதே ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். டேக் நெக்ஸ்ட் ஆபரேஷன். வெக்டார் மல்டிப்ளிகேஷன். நெக்ஸ்ட் ஒன் வெக்டார் மல்டிப்ளிகேஷன். வெக்டார் மல்டிப்ளிகேஷன். வெக்டார் மல்டிப்ளிகேஷன். ஏவும் பியும் வெக்டார் அடிஷன் பண்ணா ஏ வெக்டார் என்ன ஏ வெக்டாரும் இதுவும் என்னவா இருக்கணும் வெக்டார் இதுவும் வெக்டார். So we can add only two vector. ஒரு நம்பரையும் வெக்டாரையும் ஆட் பண்ண முடியாது. We can add only two vectors. Similarly we can subtract only two vector. But multiplicationல என்ன பண்ணலாம்? So இப்ப 5 into a vector பண்ணலாம். இல்லைன்னா என்ன பண்ணலாம்? b vector into a vector பண்ணலாம். Student, have you got idea? Yes sir. A vector can be multiplied by a scalar as well as vector, but a vector must be added or subtracted with another vector only. புரியுதா இல்லையா? ரொம்ப சிம்பிள். ரெண்டு வெக்டாரை தான் ஆட் பண்ண முடியும், இல்லைன்னா ரெண்டும் வெக்டாரா இருந்தா தான் சப்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும். பட் மல்டிப்ளிகேஷன்ல ஒன்னு வெக்டாரா இருக்கலாம், இன்னொன்னு என்னவா இருக்கலாம், ஸ்கேலாராவும் இருக்கலாம், வெக்டாராவும் இருக்கலாம். ஸ்டூடெண்ட் புரியுதா இல்லையா? Yes, now we can do the vector multiplication. Take first operation. என்ன ரெண்டா டிவைட் பண்ணிக்கலாமா? Take first one. Dot product, also called as a scalar product. Dot product, also called as a scalar product. First one, dot product, also called as a scalar product. Second one, cross product, also called as a vector product. Cross product, also called as a vector product. So suppose assume this is a vector, this is b vector, this is 0, this angle you take as a theta, anti-clockwise angle. Now a vector dot b vector, what is the formula? Modulus of a vector, modulus of b vector. Modulus of a vector, modulus of b vector, cos theta, or we can write a b cos theta. Now similarly here, this is a vector, this is b vector, this angle is theta. Now this is O. Now we have a n cap. That is unit normal vector. Now a vector cross b vector. What is value? Modulus of a vector, modulus of b vector, sin theta n cap.
So here what is theta? Theta is angle between A vector and B vector, not B vector and A vector. Theta is the angle between A vector and B vector in anti-clockwise direction. Now what is n cap? Unit normal vector. Take n cap is unit normal vector. N cap is unit normal vector. N cap is unit normal vector. Is the first point. Take second point. Resultant is scalar or vector? Resultant of dot product is a scalar or vector? Scalar. That's why also called as a scalar product. But here resultant is vector. Resultant is vector. The result of cross product is vector. The result of dot product is scalar. Resultant is scalar and resultant is vector. Yes, take third point. Take third point. Can we say commutative? Commutative means A vector dot B vector equal to B vector dot A vector. But here we can say not commutative. See, here A vector dot B vector means cos theta. Similarly, B vector dot A vector means minus theta. Angle is minus theta. So can we say cos of minus theta equal to cos theta? Yes. But here can we say sin of minus theta equals sin theta? We cannot say. Therefore, A vector cross B vector not equal to B vector cross A vector. But A vector cross B vector equal to minus of B vector cross A vector. Note on this. A vector dot B vector equal to B vector dot A vector. So A vector dot B vector, that is dot product is commutative, but cross product is not commutative. Yes, take fourth point. If A vector perpendicular to B vector, what is the value of A vector dot B vector? 0. 0. Why? Cos 90. Perpendicular to each other means 90 degree. The value of cos 90 degree is 0. Now, if A vector perpendicular to B vector, then A vector cross B vector equal to what? See, A vector perpendicular to B vector, therefore 90 degree. What is the value of sin 90 degree? 1. So what we can say? AB n cap. Now write if A vector parallel to B vector, now A vector dot B vector equal to what? So if A vector B vector are parallel, so angle 0 degree. What is the value of cos 0? 1. Answer AB. If A vector parallel to B vector, then what is the value of A vector cross B vector? Student, tell the answer. 0, sir. 0 வா? ஆப்ஷன்ல இந்த 0 இருக்கும் செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா ராங் ஆன்சர். நெகட்டிவ் மார்க்கிங்ல போயிடும். என்ன ஆன்சர்? Null vector. 0 vector. And a resultant of cross product is always vector. Yes, take sixth point. What is the value of I vector dot I vector equal to J vector dot J vector equal to K vector dot K vector equal to what? 1. Because of I vector same. Modulus of I vector 1. Modulus of I vector 1. Same vector means angle 0 degree. Cos 0, 1. So what is answer? 1.
But I vector cross I vector equal to j vector cross j vector equal to k vector cross k vector equal to what? Null So vector. here I vector, here j vector, modulus of I vector 1. Sorry, again modulus of I vector 1, sine angle 0. What is the value of sine 0? 0, answer 0 vector. Seventh, I vector dot j vector equal to j vector dot k vector equal to k vector dot I vector equal to what? கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா எழுதுங்க, பேசிக்ஸ் தான். Yes, what is angle between I vector and j vector? 90 degree. What is cos 90 degree? 0. Answer 0. But I vector cross j vector equal to what? N cap. K vector. Very good. Because of here modulus of I vector 1, modulus of j vector 1. Angle between these two vector is 90 degree. Sin 90 degree equal to 1. Now which one is perpendicular to I vector and j vector? K vector. I vector dot j vector. I vector cross j vector equal to k vector. J vector cross k vector equal to I vector. K vector cross I vector equal to j vector. This also equal to minus of j vector cross I minus of k cross j, then minus of I cross k. 8th one, take a vector equal to what we can say, a1 I vector plus b1 j vector plus c1 k vector. B vector equal to a2 I vector plus b2 j vector plus c2 k vector. Now what is the value of a vector dot b vector? Very simple A1, one. What is the A2 value of a vector dot b vector? plus C1, C2. Because of A1, A2 plus I B1, vector B2 dot I plus vector C1. is what? 1. So a1 a2 plus I vector dot j vector 0, I vector dot k vector 0, j vector dot I vector 0, j vector dot j vector 1 plus c1 c2. But here how will you write a vector cross b vector? We have to take determinant of, in first row write that vector name, I vector, j vector, k vector. In second row write coefficient of a vector. What will you write? A1, B1, C1, then A2, B2, C2, then take the determinant. Yes, next one, small point, scalar triple product. Take next one, scalar triple product. Scalar triple product. Scalar triple product.
So triple product means three vectors are involved in the product. A, B, C, three vectors are involved, but resultant is scalar. So what we can write means A vector dot B vector cross C vector. Now here resultant is vector or scalar? Student, tell me whether the resultant is vector or scalar. 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 Because of B vector cross C vector will give a vector product, vector answer. But A vector dot with another vector also scalar. So that's why called as a scalar triple product. A vector dot B vector cross C vector. Or we can say A vector cross B vector dot C vector. Yes, here some important point. Check. A vector cross B vector with dot C vector will given as a vector, B vector, C vector. In box product, this also we can say box product. So box use பண்ணி எழுதுறோம். Which is also equal to B vector, C vector, A vector. Which is also equal to C vector, A vector, B vector. Yes, next to find the position of dot and cross product. That is, so this also can be interchanged. So we can write A vector dot B vector cross C vector. Take the position of dot and cross can be interchanges. The position of dot and cross can be interchanges without changing the final answer. The position of dot and cross can be interchanges without changing the final answer. So the cross and dot என்ன பண்ணிக்கலாம்? Interchange பண்ணிக்கலாம். அப்ப இந்த ஆன்சர் இந்த ரெண்டும் சேம் ஆன்சரா டிஃபரெண்ட் ஆன்சரா? Same answer. சேம் ஆன்சர். ஏன்னா இங்க டாட் இங்க கிராஸ் இருக்கு, அது இங்க என்ன மாத்திட்டோம்? கிராஸ் டாட் will get same answer. The position of dot and cross can be interchanges without changing the final answer. Okay. Next point, right? This also note down. Okay. A vector, B vector, C vector equal to 0. Two cases. A box product or scalar triple product. Zero. First case take. Take three vectors are non-coplanar. Three vectors are non-coplanar. Three vectors are non-coplanar. Or any of two vectors. Any of two vectors are parallel. 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 Yes, next you take A vector as 2i vector, 3j vector, 4k vector. Example, B vector as 5i vector, 6j vector plus 10k vector. C vector as 10i vector plus 11j vector plus 12k vector. Now A vector cross B vector dot C vector, which is nothing but 2, 3, 4, determinant of matrix 5, 6, 10, 10, 11, 12, which is also equal to A vector dot B vector cross C vector. Sorry, A vector dot இது இல்ல,
A vector dot B vector cross C vector. Both are same answer. Hmm. வெவ்வேறு பிளான்ல இருக்கு, ஆங்கிள் 0 டிகிரி இருக்கும். பட் நான் கோ பிளானர் இல்ல. ஒரு நிமிஷம். வெவ்வேறு பிளானா இருந்தாலும் ஆங்கிள் ஓகே ஓகே. சாரி, திஸ் இஸ் கோ பிளானர். ப்ளீஸ் மென்ஷன் கோ பிளானர். அப்படிதான் கன்க்ளூஷன் இருக்கு. நான் கோ பிளானர்னா இங்க ஒன்னு இருந்து இங்க ஒன்னு இருந்தாலும் வேற மாதிரி வரும். ஓகே, கோ பிளானர், கோ பிளானர். சரி, திஸ் இஸ் கோ பிளானர். நான் எழுதுறப்ப தப்பா எழுதிட்டேன். கோ பிளானர் தான் வரும். எனி டூ வெக்டர்ஸ். அப்படிதான். ரெண்டு பேரலல், இன்னொன்னு வந்து பர்பெண்டிகுலர்ல இருக்கு. இதோட ப்ராடக்ட் will be வந்து 1 இருக்கும். So 1 dot cos 90 is 0 இருக்கும். 1 into 0 0. Sorry, this is 3 vectors are coplanar. See, இந்த மூணு வெக்டாருக்கு டைரக்டா determinant you know how to take determinant of the matrix. Next point take, இதெல்லாமே important தான் take. If two vectors are equal, if two vectors are equal, then scalar triple product is 0. Then scalar triple product is 0. If two vectors are equal, then scalar triple product is 0. Like A vector, C vector, what is answer? 0. Or A vector, C vector, what is answer? 0. So கொஞ்சம் extra answers I will give, just you listen. இதெல்லாம் கொஞ்சம் extra standard answer தான். Take A vector, B vector, C vector whole square equal to determinant of A vector dot A vector, A vector dot C vector, then B vector dot A vector, B vector dot B vector, B vector dot C vector, then C vector dot A vector, C vector dot B vector, C vector dot C vector. மேல இருக்கிறதா கீழ இருக்கிறதா? மேல இருக்கிறதா? ரெண்டு முறை எழுதிக்கிறது பக்க பக்கமா. மேக்ஸிமம் இடையில டாட் ப்ராடக்ட் தான் வரும், ஏன்னா ரிசல்டன்ட் டாட் ப்ராடக்ட் தானே. அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் எழுதுறீங்கல்ல, மறுபடியும் ஒரு டாட் வச்சு அடுத்தது வரும். Next one, A vector, B vector, C vector, D vector, E vector, F vector. So A vector dot E vector, B vector dot E vector, C vector dot D vector, A vector dot E vector, A vector dot D vector, A vector dot DE, B vector dot E vector, C vector dot E vector. Now A vector dot F vector, B vector dot F vector, C vector dot F vector. Yes, next A vector plus B vector, B vector plus C vector, C vector plus A vector equal to A plus B plus C, C plus A equal to, இதெல்லாம் நிறைய முறை கேட்டிருக்காங்க. 2 of A vector, B vector, C vector, twice of A vector, B vector, C vector.
ஸோ எல்லாமே ஒரு 8 மார்க் கொஸ்டின் மாதிரி ப்ரூஃப் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க காலேஜ்ல. பட் நான் ஸ்டாண்டர்ட் ஆன்சர் மட்டும் ரைட் பண்றேன். எல்லாத்தையுமே எழுதல, எது இம்பார்ட்டன்ட் அதை மட்டும் எழுதுறோம். எழுதுனா இது மாதிரி 30 பாயிண்ட் எழுதலாம், அத்தனையுமே நம்மளுக்கு எக்ஸாம் தேவையில்லை. பட் தீஸ் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ். a plus b, b plus c, c plus a equal twice of a, b, c. Next, a vector into yes, a vector cross b vector, b vector cross c vector, c vector cross a vector equal to a vector, b vector, c vector whole square. எது இல்ல இல்ல, அது ஏதாச்சும் ஒரு வெக்டார், அந்த டிஸ்டன்ஸ் வெக்டார். XYZ தான் யூஸ் பண்ணுவேன், இல்லைன்னா IJS K ABC யூஸ் பண்ண மாட்டோம். Next, a vector minus b vector, b vector minus c vector, c vector minus a vector equal to 0. Next, a vector, next b vector plus c vector, a vector plus b vector plus c vector also 0. Yes, next one, vector triple product. So this is called as a, this ABC is called as a box product. Box product or இன்னொரு நேம் என்னது, அது இம்பார்ட்டன்ட். Scalar triple product. Okay, இது box போட்டுக்கனால அது box product நேம் வச்சுக்கிறாங்க. What is another name of box product? Scalar triple product. Now vector triple product means the listen, a vector cross b vector cross c vector. Now here, whether the resultant is scalar or vector? Student, tell me whether the resultant is scalar or vector? Vector. Vector, because of எப்படி நீங்க பண்ணிக்கலாம், a b பண்ணிட்டு c vector பண்ணிக்கலாம், இல்ல b vector c vector பண்ணிட்டு a vector cross அந்த ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம். So resultant is, now இங்க இப்படி ஸ்கொயர் போட்டுங்க, இதுக்கு ஒரு ஆன்சர் இருக்கு. Take the answer. So இதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஈஸியான ரூல், பேக் கேப். இது மறந்துடாதீங்க. b vector of a vector dot c vector minus c vector of a vector dot b vector. நிறைய டைம் கேட்டிருக்காங்க, lot of time asked in competitive exam. போன TNEB ல கேட்டாங்க, போன TNEB ல EC க்கு கேட்டாங்க இந்த ஃபார்முலா. எது இங்க ஸ்கேலார் இல்ல, அது b வெக்டார் அந்த மாதிரி வரும் ஃபார்முலா. கிராஸ் வரும், இல்லைன்னா சும்மா ஒரு இதா வச்சுக்கலாம், அது சம் பார்க்கறப்ப புரியும். நான் சொன்னல, இது வந்து ஸ்கேலார் தானே, ஒரு ஸ்கேலாரையும் ஒரு வெக்டார் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம், வெக்டார் தான் வரும். வர ஆன்சர் இங்கேயும் வெக்டார், இங்கேயும் வர ஆன்சர் வெக்டார். இங்க வந்து இந்த இடத்துல உங்களுக்கு டாட்டும் இல்ல கிராஸ் இல்ல அப்படின்னா வச்சுங்க, ஜஸ்ட் ஒரு கான்ஸ்டன்ட். என்ன டிபார்ட்மெண்ட் இன்னைக்கு தான் வந்திருக்காங்களா, வெயிட் பண்றாங்களான்னு கேளுங்க. இப்பயா ஒரு 3 minutes வெயிட் பண்ண சொல்லுங்க, வந்துடும். So del vector del cross h vector, இது ரொம்ப important. Now what is answer? So delta is a Laplace operator. Is the delta is a scalar or vector? Delta is called as a Laplace operator. Delta is what?
dou by dou x of ax vector, dou by dou y of ay vector, dou by dou z of az vector. Similarly, we have a del square is nothing but dou square x by dou x square, dou square y by dou y square plus dou square மட்டும் வரும் plus dou square by dou z square னு வரும். So delta is a scalar or vector. Delta is called as a Laplace operator. Laplacian or Laplace operator, Laplacian operator. Whether delta is scalar quantity or vector quantity. Vector quantity, but del square is nothing but dou square by dou x square plus dou square by dou y square plus dou square by dou z square. That is a scalar quantity. Delta is a vector quantity, but delta square is not a vector. Yes, now what is the formula for del cross h? Del of del dot h vector minus c value. What is the value? Or a dot b, what is the value? Del square h vector. Very important formula. No doubt. போன வருஷம் டிஎன்இபில இதான் கேட்டிருந்தாங்க. போன முறையும் டிஎன்இபிக்கு நான் அந்த ஃபார்முலா கிளாஸ் எடுத்தேன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இதுதான் கேட்டிருந்தாங்க. The formula for del cross h. அதே மாதிரி ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் ஆஃப் 4 வெக்டார் இருக்கு, வெக்டார் ப்ராடக்ட் ஆஃப் 4 வெக்டார் இருக்கு. ஸோ அந்த அளவுக்கு தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஜஸ்ட் நோட் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க. See, a vector cross b vector, c vector dot d vector. இங்க டாட் ப்ராடக்ட் எடுக்கிறோம். ரிசல்டன்ட் இஸ் a vector dot c vector, a vector dot d vector, b vector dot c vector, b vector dot d vector. Next, a vector cross b vector cross c vector d vector equal to So here cross product of 4 vectors. So answer note பண்ணிக்கங்க. இது a vector, b vector, d vector வர ஆன்சர்ல c வரும், c vector வரும் minus a vector, b vector, c vector, d vector. மைனஸ் இங்க abcd போட்டீங்கன்னா இல்லைன்னா b வெக்டார், c வெக்டார், d வெக்டார், a வெக்டார் வரும். நெக்ஸ்ட் என்ன எழுதிக்கலாம்? இங்க b வெக்டார், a, c வெக்டார், d வெக்டார். இது எப்படி நான் வச்சுக்கலாம்? எனி ஐடியா? இது ஈஸியா எழுதிக்கலாம். a வெக்டார் டாட் c வெக்டார், a வெக்டார் டாட் d வெக்டார், b வெக்டார் டாட் c வெக்டார், b வெக்டார் டாட் d வெக்டார். அதோட டிஃபரன்ஸ். பட் இதுக்கு எப்படி நான் வச்சுக்கலாம்? ஸ்டூடெண்ட் இதுக்கு எப்படி நான் வச்சுக்கலாம்? நான் ஸ்டூடெண்ட் இப்படி நான் வச்சுக்கலாம். இங்க மைனஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஏபிசி எழுதிக்கங்க. ஏ வெக்டார், பி வெக்டார், சி வெக்டார். அப்ப என்ன வரும் மீதி? டி வெக்டார் வரும். அப்ப டி வெக்டாருக்கு பக்கத்துல என்ன இருக்கும்? ஏபிசிடின்னு எடுத்துங்க. ஏபிசிடி. அப்ப டி வெக்டார் பக்கத்துல என்ன இருக்கும்? சி வெக்டார். அப்ப சி வெக்டார் இங்க எழுதிட்டு பாக்ஸ்ல என்ன வரணும்? ஏ வெக்டார், பி வெக்டார், டி வெக்டார். ஓகேவா? இப்படி நான் வச்சுங்க. அப்படி இல்லைன்னா இதை நான் வச்சுங்க. அப்படி இல்லைன்னா இங்க என்ன எழுதலாம்னா ஏபிசி எழுதி இல்லாம ஆடுறா அப்படி. அப்ப கடைசியா இருக்கிறத விட்டாச்சு. இல்லைன்னா ஃபர்ஸ்டா இருக்கிறத ஏ வெக்டாரை விட்டுலாம்.
அப்ப a வெக்டாரை விட்டுட்டோம்னா மீதி எல்லாம் என்ன வரும்? b வெக்டார், c வெக்டார், d வெக்டார். அப்ப a வெக்டாருக்கு பக்கத்துல என்ன இருக்கும்? b வெக்டார் இங்க எழுதிட்டோம்னா ரிமைனிங் என்ன வரும்? a வெக்டார், c வெக்டார், d வெக்டார். நோட் பண்ணீங்க? அது ஒன்றும் பிரச்சனை வராது. பட் எல்லாத்துக்கும் ஆர்டர் மாற்ற முடியாது. ஒரு முறை தான் மாற்ற முடியும். 2 முறை மாத்தினா மாறும் ஆன்சர். So basics மட்டும் பார்த்தாச்சு. Next we will start important thing. So basics la we started what we discussed started. So we discussed what is scalar, what is vector, and examples for scalar and example for vector. Okay. Next we discussed a different type of vector like null vector, also called as a zero vector, unit vector, parallel vector, equal vector, collinear vector, co-initial vector, coplanar vector. So that we discussed and we studied a vector in space. Okay, 2-dimensional and 3-dimensional concept. In 3-dimensional, if one variable fixed, we have the plane. If 2 variable fixed, we have the line. If 3 variable fixed, we have point. But in 2-dimensional system, if 1 variable fixed, we have the line. If 2 variable fixed, we have the point. In that we discussed what is distance vector, or also called as separation vector, and also we discussed about which one? Uniform vector, non-uniform vector. What do you mean by uniform vector? Constant with respect to space variable. Non-uniform vector is varying with respect to space variable. Then we started operation on vector. So we started vector addition, vector subtraction using parallelogram law and triangular law. Next we discussed multiplication of vector. In that a vector can be multiplied with another vector as well as scalar. So in when 2 vectors are multiplied, we have dot product and also cross product. Dot product also called as a scalar product. Cross product also called as a vector product. What is a vector dot b vector formula? AB cos theta. What is a vector cross b vector formula? AB. So next scalar triple product and vector triple product and dot product of 4 vector and cross product of 4 vector. இது ஃபார்முலா மட்டும் நோட் பண்ணிக்கங்க. இன்னும் டீடைலா அந்த அளவுக்கு தேவையில்லை. சப்போஸ் கேட்டாங்கன்னா இதை தான் கேட்பாங்க. இதுக்கு மேல டீடைல் போக மாட்டாங்க. ஸோ டேக் லஞ்ச் பிரேக். நான் எல்லாமே கரெக்டாக 2 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறோம். ஸோ 2 o'clock we will start that exam related portion. அந்த gradient and directional derivative, maximum directional derivative, tangent plane, angle between surfaces, equation of tangent plane to a surface, equation of normal line to a surface. Adu டக்குன்னு முடிச்சலாம் ஒரு half an hourல. Then we will start dot product. Sorry, we will start about important topic, divergence of a vector and curl of a vector. That also important topic. So take lunch break. After the lunch break we can continue. But 2 o'clock correctா நான் class start பண்ணிடுறேன். எல்லாமே ரெடியா இருக்கு. We will start at 2 o'clock. If you have any doubt, you can ask me in WhatsApp. Thank you, students. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir.